Gaza Strip, a 360 square kilometer strip of land on the eastern Mediterranean. 1.8 million Palestinians live here. The West Bank, 5,500 square kilometers west of the River Jordan. 1.7 million Palestinians live here. Both are constituent parts of the land always known as Palestine. When the UN General Assembly voted for the partition of the region between Jews and Palestinian Arabs in 1947, it was on a relatively equal basis. But after the 1948 Arab-Israeli War, only 22% of land remained for Palestinian Arabs. In the Six-Day War of 1967, Israel occupied both territories. And there is also a human split. Mohammed al-Hajran is a Palestinian from Jericho City in the occupied West Bank. His wife, Kaukab, is a Palestinian from the Gaza Strip. When their son Ihab was born, they had to decide where to register him. Whatever choice they made would restrict his life and freedom of movement from one territory to the other. طلع شعار الولادة وأبعته لجماعتنا هان واللي هم هدولة هويات ضفة. بيقعد الكشان 3 شهور وبعد هيك بيجي مكتوب عليه أريحة. مواليد غزة وأريحة. كشان مكتوب عليه أريحة خلاص يعني هو ضفة. بس طلع شهادة الميلاد بتاعت بنت خلود مكتوب فيها مواليد غزة والإقامة غزة اللي هي بتيجي بعد إيهاب. فقلت أنا يعني طب ليش هذه هيك عامة سنها صغير بقدر قبل ما تمر 16 بحولها ضفة يعني بثبت اللي أنا هويتي ضفة. عشان أنا هويتي ضفة طلبت اللي أنا أرجع الضفة. فعملوا لي تسريح عودة. اليهود سووا تسريح عودة. هاي التسريح هذا تسريح عودة إلى الضفة الغربية فقط. عودة إلى الضفة الغربية. عودة يعني هذا عودة اللي أنا هويتي ضفة. روح على الضفة. هويتي ضفة بروح على الضفة. عودة إلى الضفة الغربية. ماليش رجع. طبعا اضطريت أرجع عن طريق الأردن مصر ولف دولتين عشان اجي لوطني. ولو بدي اجي على غزه اطلع من وطن حيمنعوني اروح على الضفه. اطلع من وطني واروح على وطن واروح على دوله ثانيه ودوله ثالثه عشان ارجع للوطن الرابع. هذا ذل. Palestine had always been one territory. After World War I, the League of Nations mandated Britain to govern Palestine in 1922. In 1947, the United Nations partitioned Palestine into an area of Jewish land, 3 Arab areas, and Jerusalem under international control. قرار التقسيم لم يعطنا الخارطة القائمة حاليا، وإنما جزأ فلسطين إلى 7 قطع. 3 قطع عربية و3 قطع يهودية، ومنطقة القدس تكون مدولة. شايف؟ منطقة القدس وبيت لحم، فهي 7 قطع. فكان في لنا قطعة في الشمال في منطقة عكا والجليل الأعلى كان لنا جزء فيها. وفي قرار التقسيم السبع مثلا معنا والناصرة معنا عربية. فلم تكن الخارطة كما هي، يعني الخارطة التي تراها الآن أنت هي اليهود أخذوا حوالي 78% بدل 53%. What happened on the ground in 1948 was very different from the UN partition plan. Arab military resistance was weak, which meant this is how the map remained for the next 19 years. A considerably reduced West Bank and the tiny strip of Gaza, 22% of Palestine, separated by an enlarged state of Israel. Israel occupied both territories in 1967.
But none of the conflicts or peace talks over decades would change this map, including the Oslo Accords of 1993. قطاع غزة أصبح مقتطعاً وأصبح تحت السيطرة المصرية، والضفة الغربية أصبحت هي الضفة الغربية لنهر الأردن. علماً أنه تاريخياً الضفة الغربية لنهر الأردن هي كل فلسطين الانتدابية. كل هذه الأرض هي الضفة الغربية وليست الوسط الشرقي القائم حالياً الذي نطلق عليه الضفة الغربية. We know that the area of Gaza was much larger than the actual strip. And the West Bank, the borders of the West Bank have no geographic logic. لكن بالصورة التي تم فيها التقسيم إجمالاً لم يكن من السهل إقامة دولة فلسطينية، خاصة أنه كان هناك اتفاق ما بين الانتداب البريطاني والملك عبد الله ملك الأردن بأنه تضم الضفة الغربية إلى شرقي الأردن ويصير في مملكة عربية قائمة، المملكة الأردنية الهاشمية. وبالنسبة لقطاع غزة هو مساحته أصلا قليلة جدا، لا يصلح لأن يكون دولة. With decades of separation, the Palestinian communities living in the two territories started to display distinct social and cultural differences. So we started to have these two artificial enclaves, and like many artificial things, they start to have their own dynamics and their own identity, and which doesn't mean this identity does not obliterate other identities. But it did start to have its own identity, the enclave of Gaza. We always say that Gazans are in some ways different from others, like they're closer to Egyptians, they have the humor of the Egyptians, they are refugees, most of them are refugees. All of Palestine is actually concentrated in a nutshell in Gaza. So Gaza is the best representative of Palestine, of this real and imagined Palestine from before 48. الناس في غزة اختلطوا مع المصريين، الناس في الضفة الغربية اختلطوا مع الأردنيين. يعني أغلبنا قبل عام 1967 لم يكن يعرف غزة، كنا نظن وإحنا صغار إنه غزة جزء من مصر، ولم يكن هناك ثقافة وطنية حقيقية. In 1967, Israel attacked Egypt, Jordan, and Syria, and occupied the West Bank, the Gaza Strip, Sinai, and the Golan Heights. The Israeli Defense Minister then was Moshe Dayan. Gaza and the West Bank, together with Israel, were part of historical Palestine, or mandatory Palestine, and there were economic, social, cultural ties in all parts of that territory. That continuity was interrupted for a period of 2 decades between 1948 and 1967, and the Israeli occupation in 1967 actually brought those territories together. It's strange to say now because the situation is so different, but actually the Israeli occupation brought back freedom of movement. And between 1967 and 1991, there was a good ability to travel between Gaza, Israel, and the West Bank. The rule was that anybody could travel between Gaza, Israel, and the West Bank, unless specifically prohibited. That for the first time, the Palestinians who lived in the entire country, from the river to the sea, experienced life as a people, again, for the first time after 19 years, as one people under one regime. And for the first time since 19 years, people could renew their relations, family relations, friendship relations, some economical relations. The country was open for the people. Why was it open? Because of a simple military order. They wanted Jews to go inside, but they also wanted cheap labor to go outside. And Dayan had his hopes to merging the economies of the occupied territory with Israel and have some improvement, personal economical improvement to Palestinians. There would be people would forget the idea of a state, or for sure the possibility of a state would be gone, a separate Palestinian state. As Israel occupied both Gaza and the West Bank, it began building settlements in both territories. It also appeared to many that it was adopting separate policies towards each of them.
هو أبقى على الانفصال الحاصل منذ عام 1948. أما من النواحي الأخرى الاجتماعية والثقافية والعلمية والتعليمية والصحية أبقوا على النظام المصري إلى حد كبير موجود في غزة، وعلى النظام الأردني موجود في الضفة الغربية. لم تكن في يوم من الأيام سياسة إسرائيل تقريب وجهات النظر بين غزة والضفة الغربية. كانت دائما سياسة إسرائيل خلق أجواء مختلفة، ثقافة مختلفة، ظروف مختلفة ما بين غزة والضفة الغربية، حتى القدس الشرقية. حتى الهوية في غزة تختلف عن الهوية في الضفة، وهذا أعتقد أن إسرائيل كانت تخطط له بشكل قاطع. The result was a build-up of Palestinian unrest, producing in 1987 the first intifada or uprising in both territories. In the early 90s, more freedom came to the former Soviet Union and post-Cold War Europe, and apartheid ended in South Africa. But in the New World Order, Israel's move in the occupied territories was in the opposite direction. When Israel understood, after the fall of the Soviet Union, after the changes in South Africa, after the end of the Cold War, it understood that soon it will have to come with a solution to this problem. So everybody expected that also the Cold War here, Cold Hot War, will end here by a solution, like South Africa. And Israel understood from the start, from the early 90s, that it has to follow the two-state solution. The first step was to cut off and to make Gaza into an isolated enclave. And actually, Peres and others hoped to make out of Gaza the state of Palestine. On the eve of the Gulf War, the two military commanders of Gaza and the West Bank revoked the two orders that granted general exit permit, which means from now on, Palestinians need to have a personal permit in order to get out of the occupied territory and move around. But then in a slow process, this bureaucracy of permits expanded, became more complicated. وكانت سياسة ممنهجة منذ البداية، حتى في التنقل، حتى في طريقة، حتى في التعامل. يقال حتى في السجون كان هناك فصل بين سجناء الضفة وسجناء غزة. Official peace talks between Israel and the Palestinians never made any real progress during the early 90s. However, Norwegian diplomats held secret negotiations, which led to the agreement known as the Oslo Accords in 1993. والضفة الغربية يعني تبع لغزة، يعني داخلة الحكم الذاتي، يعني في اتفاق أوسلو. يعني مش فاهم أنا اللي وقتيش الأمور هذه الواحد يضل يعاني منها. يعني اليهود فوق ما هم مسوين علينا الحصار والوجع القلب اللي بنشوفه والمية والكهرباء وكل إشي ضغط فوق هيك وهيك. حتى في الأوراق الحكومية والرسمية يعني نص ولادي بيطلعوا غزة ونصهم ضفة. احنا بعد ما فحصوا عند اليهود قالوا بس 1 ضفة و4 غزة. يعني بدهم يقسموا العيلة نصين، نص يسمح له يعيش في الضفة الغربية والنص الثاني ممنوع يوصل للضفة الغربية. Part of the official peace negotiations was a conference sponsored by the US and the Soviet Union in 1991 in the Spanish capital, Madrid. It did not include PLO leader Yasser Arafat, nor did many feel it reflected what was happening on the ground. Then Madrid talks start. So in parallel to Madrid, before Oslo, parallel to Madrid, it also has in mind the international community. When they talk about a peace solution, they think about one Palestinian state, Gaza, West Bank, East Jerusalem. This is the consensus this is the international consensus. And what Israel is doing is just the opposite, cutting off completely Gaza.
encircling it, making the connection between Gaza and the West Bank more and more difficult. People thought it was, especially when Oslo started, people thought it should be temporary. Because of course, if we are talking about peace, it should reopen and be as it was before. But then it was on just the opposite. In 1991, Israel set up the first military checkpoint on the northern border of the Gaza Strip, followed over time by many more in the east. Israel's tight control over Gaza increased, as did the territory's gradual isolation. بدأت التعقيدات والصعوبات الإسرائيلية تزداد شيئا فشيئا. بداية كان إيرز عبارة عن نقطة فيها جندي يبحر على الهويات ويمرق. في نهاية 1994 حتى دخلنا ل 96 كانت إيرز عبارة عن حدود دولية تدخل بتفتيش وهويات ودخول وخروج وتبصيم وكأنك تدخل على دولة أخرى. The rule became nobody could travel unless individually permitted. And over the years, those restrictions became more and more intense, with physical barriers, a fence around Gaza in 1995, a wall that began to be built around the West Bank and inside the West Bank beginning in 2003, enforced restrictions, so criminal penalties for entering without a permit. And actually, the Oslo period brought about a period of increased travel restrictions, and they've just gotten worse since then. At certain moments, some Israeli politicians like Shimon Peres hoped to convince Arafat to make it to declare it the Palestinian state. And later on, develop the West Bank into something else. This was the idea. The idea then, at the 90s, was, okay, we cannot get rid of Gaza. We cannot annex Gaza. So let's get rid of it. And you know, Rabin is quoted to have said, I wish that Gaza drowned in the sea. This is, by the way, one of the main stupidities and mistakes of the Palestinian negotiators. They did not understand that had they insisted in 93 on the evacuation of all settlements from Gaza Strip, they would have succeeded. The first Oslo Accords were signed in secret in Norway in August 1993, but marked in this ceremony on the lawn of the White House on the 13th of September. Foreign Minister Shimon Peres signed on behalf of Israel and Mahmoud Abbas for the PLO. هذه الاتفاقية وقعت وصيغت دون علم الفلسطينيين باعتقادي أنهم وقعوا عليها دون أن يقرأوها. لا يمكن لعاقل أن يوقع اتفاقية أوسلو إذا قرأها. هي اتفاقية ترفع الأعباء كاملة عن الاحتلال وتحمل السلطة الفلسطينية كل التبعات، والأخطر من ذلك أن هذا يسمى حكم ذاتي. أنت قبلت ووقعت على أنك جزء من دولة إسرائيل. The Oslo I Accord, or the Declaration of Principles on Interim Self-Government, contained text in which Israel agreed to consider the Gaza Strip and the West Bank as a single territorial unit. Discussions between Israel and the PLO also included building a tunnel to connect the two areas. This clause in the Oslo Agreement that says that Gaza and the West Bank are one geographical unit was a sort of achievement, one of the very, very few achievements in these documents of Oslo for the Palestinians. But Israel did everything possible to foil this very clause. So one thing was written, but on the ground, Israel did the opposite.
استطاعت إسرائيل أن تصطاد صيدا ثمينا بأوسلو، فهذه حقيقة، لأنها سخرت أوسلو ليكون اتفاقية أمنية واتفاقية اقتصادية لصالح الكيان، إضافة إلى تضييق حياة السكان في ظل اتفاق أوسلو بشكل غير مسبوق، وخاصة اقتصاديا والعمل في داخل إسرائيل. وبالتالي هي استطاعت أن تفصل السكان في الضفة وقطاع غزة، حتى في القدس الشرقية والضفة الغربية، حتى الآن الخليل ونابلس أصبحت في نوع من العزل. وهذا جعل الفلسطينيين يتصرفون بعقلية من يقارن بين الماضي والحاضر، وبالتالي هناك سخط يتزايد يوما بعد يوم على السلطة الوطنية الفلسطينية وعلى حركة حماس، لأن ظروف الفلسطينيين تحت الحكم الفلسطيني ظاهريا أصبحت وواقعيا أصبحت أكثر صعوبة. The Palestinian cause was also affected by internal political divisions. After the first Intifada, in 1988, Yasser Arafat's Fatah party faced a rival, Hamas. It gradually gathered strength and support, particularly in the Gaza Strip. Where I blame Palestinians for is that since the 90s, they did not pay attention to the great Israeli efforts to push Gaza away. So the leadership came to a ready-made situation of closure, and they took it as for granted, as something natural, part of the occupation. They did not understand that for the people here in the country, it was a major setback. It was a major regression and deterioration and worsening of their life from before. They did not understand it. The leadership of Hamas knew that it cannot go anymore to the West Bank, so they forgot about it. They said, we fight for the whole country. We do not fight for freedom of movement to the West Bank. So they also neglected the issue of freedom of movement. Coming up, a group of young Palestinian musicians from the Gaza Strip try to pay a cultural visit to the West Bank. شوفوا الجناح الآخر من الوطن، زملائهم، أصحابهم كذا، أو يتعرفوا ويعملوا علاقات جديدة. And Israeli policy on separation remains just as hard-lined as ever. הם אמורים להיות יחידה אחת ולא לירות טילים על ישראל ולא לבצע פיגועים. כשאת אומרת משפט, זה לא משוואה שהיא קיימת רק בצד אחד. זה שלי. אני גם אמור לקבל משהו. אני אמור לקבל את הביטחון. כשאני לא אקבל את הביטחון, זה לא יקבל כלום. הוא יקבל רק פטיש על הראש. When Yasser Arafat entered the Gaza Strip in 1994, after the signing of the first Oslo peace accords, it was to a hero's welcome. Optimism was high that at last, under the new Palestinian Authority, its people would have greater freedom of movement between the Gaza Strip and the occupied West Bank, and a degree of self-government for the first time in 45 years. It might also be the first step towards a Palestinian state. But when the rhetoric and public displays had died down, there were concerns that Arafat and the PLO had conceded too much to the Israelis. And 2 decades on, the West Bank and Gaza are just as, if not more, separate than ever. Freedom of movement is still heavily restricted. The Gaza Strip has a wall along its border. And Mohammed al-Hajran's family is still split between the two territories. حرام هذا، كل اللي بيصير معنا هذا حرام، يعني مش عادل. بس الواحد بده يعيش طول عمره يعني بس شايل اوراق وراح جايب الاوراق، بس هي هذه اللي هاكلين همها. كل
ساعتين؟ يعني ساعتين أو 3 ساعات، يعني ما مش بعيدة، بس اللي أنت تقعد 3 أيام تسافر عشان وتعدي دولتين عشان توصل لمرتك وولادك في نفس دولة في نفس وطنك، إشي غريب يا أخي. يعني لو الواحد بده يروح على السودان من الشمال لا حدا يقول له وين رايح ولا وين جاي. انت لازم عشان تطلع تشوف ولادك بدك تختم جواز سفر وتطلع حدود وتخش على دولة تانية والدولة التانية على دولة تانية وبعديها توصل عند مرتك وولادك. هذا من اليهود كله ضغط زلها. يعني اليهود لوين بدها توصلنا؟ يعني زلل كلها. Mohammed's case was taken up by the Israeli NGO Meslek, which runs a freedom of movement center. Gisha provides legal assistance to people in Gaza who need help in order to travel. If you are living in Gaza, you need a permit from the Israeli military in order to reach the West Bank, or if you're in the West Bank and you want to reach Gaza, similarly, you need a permit. When somebody is refused or doesn't get an answer from the military, we represent them in legal proceedings to try to obtain a permit. محمد الحجران انتقل للضفة الغربية وبفكرة أنه لاحقا زوجته وأولاده بشكل طبيعي رح يكون بإمكانهم أنه ينضموا لإله، مع أنه هاي أراضي فلسطينية، هنا أراضي فلسطينية وهنا أراضي فلسطينية، لكن السياسة الإسرائيلية بتشوف أنه كوكب الحجران عنوانها مسجل في قطاع غزة، فلا يسمح لها بأنه تنتقل للضفة الغربية بهدف الإقامة والسكن هناك. ومن ناحية ثانية ما في عندها أي إمكانية أنه تغير عنوانها للضفة الغربية على أساس تنتقل. فهيك السياسة الإسرائيلية فصلت الزوج والزوجة. وحدة العائلة هي مش سبب إنساني كافي بنظر السلطات الإسرائيلية للسماح لشخص بالعبور من الضفة الغربية لقطاع غزة أو من قطاع غزة للضفة الغربية. هذا جواب رسمي اللي وصلنا خطيا في عدة حالات مشابهة. We did a poll to try to get a sense of how many people from Gaza have relatives in Israel, East Jerusalem, and the West Bank, areas where they need permits in order to reach them, in order to travel. And we found that about 1/3 of people living in Gaza have relatives, either in the West Bank, Israel, or East Jerusalem. So there's a tremendous need to travel to see family members. But the criteria are such that you can only travel in very exceptional humanitarian circumstances. If your mother is very, very, very ill, you may get a permit. Weddings are also allowed. Funerals are allowed for first-degree relatives. But if you just want to see your mother because you haven't seen her in 20 years, that doesn't count. في ملف لمرتي وولادي في حقوق الإنسان عن جمعية مسلك. الملف هذا لو أنا أجيت من إيرز باعتباره لاغي يعني يسكر. هذا أخو هذا هويته ضفة وهذا هويته غزة. كيف بتيجي هذا؟ مش مستوعب أنا الإشي هذا. أنا لغاية دلوقتي مش مستوعب الإشي هذا. After years of waiting, the Israeli authorities finally agreed to change Kaukab al-Hajran's Gaza ID to a West Bank one. But a condition was that she present herself to the Israeli civil administration in the West Bank to complete the changeover process. However, the Israeli security services refused to issue her with a permit to travel from Gaza to the West Bank to complete the procedure. People cannot go to study in Birzeit. I mean, people from Rafah, I knew young students whose studies were cut in the middle because they did not get a permit. I remember very well Gazans telling me that, when they went by all kind of crazy ways to the West Bank, they went to finish their studies and not to come, so they could not come for 3 years, 4 years, see their parents. Because they could not depend on permits. If you get a permit, then one day you can get a permit to go back to Gaza, but you might not get a permit to go back to the West Bank.
So they remained in the West Bank for years. And when they parted from their families in the Gaza Strip, they told me their parents cried, you know, their mothers and sisters cried as if they were going to the moon. I remember one said, "Why do you cry? I'm not going to Saudi Arabia." And the mother said, he went to Birzeit from Rafah. And the mother said, I will never forget it. He said, "Oh no, but you are going much further away than the Saudi Arabia." He goes 70 kilometers to Ramallah. So the distance, the real distance became so much longer and at a certain point unpassable. Gaza Music School. It has applied for its Palestinian students to take part in a summer camp in the occupied West Bank for the first time. But to travel, they need the Israeli authorities to open the Erez military checkpoint on the border of the Gaza Strip. بس احنا لسه هنضل نستنى شويه. ايش صار اشي معك؟ في عندك اي اخبار؟ طيب صار والله بنقدرش احنا نلغي الرحله بس هو القرار انه احنا بدنا نروح على المعبر وندخل عادي يعني التراتيب العاديه. اذا دخلوا مش بنرجع. بس ما نقدرش احنا نلغي لانه ليش؟ ممكن يدخلونا لانه احنا كلمنا الارتباط وقالوا لنا عادي بتدخلوا ما فيش مشكله. طلاب على امل لانه في منهم اول مره بحياتهم يعني بدهم يشوفوا بلادهم، يشوفوا فلسطين، يشوفوا الجناح الاخر من الوطن، زملائهم، اصحابهم كذا، او يتعرفوا ويعملوا علاقات جديده. يعني هي ابسط شيء، مش قادرين ان نطلع من القدس. احنا عاملين تصاريح، يعني التصاريح اصدروها في موافقه امنيه ما فيش مشكله. هو فقط الشغله انه الان يسمحوا لهم بالسفر بس. يعني ان شاء الله بيصير خير. It didn't work out for the music students. The Israeli Erez military border crossing remained closed to them. They'll have to wait for their cultural visit to the occupied West Bank. הם אמורים להיות יחידה אחת ולא לירות טילים על ישראל ולא לבצע פיגועים. כשאת אומרת משפט, זה לא משוואה שהיא קיימת רק בצד אחד. זה שלי. אני גם אמור לקבל משהו. אני אמור לקבל את הביטחון. כשאני לא אקבל את הביטחון, זה לא יקבל כלום. הוא יקבל רק פטיש על הראש. כן, כן, שיהיה ברור. There were attacks and later on suicide attacks that gave Israel reasons or explanations why it is tightening the closure and tightening this bureaucracy of giving permits and not giving permits. But the fact is that the very idea of disconnecting and imposing these permits and restrictions regime started in '91, long before we dreamed about the suicide attacks. Of course there are security concerns, but the way the policy works is not about security, and I can give you an example. We were representing 5 women who were trying to reach Birzeit for their studies. Most of them were women's rights activists who were trying to reach a gender studies and human rights program at Birzeit University in the West Bank. In some cases, 2 of those women had been given permits to travel to the West Bank for short-term reasons, one for medical care and another for a 3-day conference. But they weren't allowed to stay in the West Bank for the months necessary to complete their degree. So if there was a security claim against them, they would not have been allowed to travel, to enter Israel and enter the West Bank. So if a person is allowed to do that for a 3-day conference, there's no security reason not to allow her to stay and complete a degree, unless what you're trying to do is to prevent long-term ties between Gaza and the West Bank as a way of separating out the 2 territories.
In August 2005, Israel withdrew unilaterally from the Gaza Strip. This signified an abandonment of both the peace process and any notion of a future Palestinian state. After Hamas won the 2006 general election to take control of Gaza, Israel began a blockade of the territory in 2007, which continues to tighten today. انسحاب الأحادي الجانب من قطاع غزة عزز الفصل. من ناحية كانت تعلم إسرائيل أن وجودها في غزة مكلف، وهي تدفع ثمن باهظ لوجود بضع مستوطنات في قطاع غزة وتحرسها بكميات هائلة من الجيش، وهناك اصطياد للجنود وعمليات مستمرة من المقاومة أصبحت تشكل عبء على إسرائيل. אני יושב מולך בן אדם שלחץ לשים גדר מסביב לרצועת עזה. אני התנגדתי לגדר ביהודה ושומרון, אבל הייתי מאוד בעד לשים גדר על רצועת עזה. אמרתי, חבר'ה, בואו נתחיל להפריד את הקשר הזה ביניהם, כי זה עולה לנו בדם. פשוט עולה לנו בדם. ואכן זה עלה לנו בהרבה דם. So the reality was of engaging Palestinians in Gaza. I mean, this is the worst. They don't have settlements there now, but they are in big prison. And the process was clear from the very start. The process of imprisonment of Gazans was very clear, and there was no political understanding and analysis on the part of Palestinian parties to do something about it. In June 2007, Fatah and Hamas fought a 5-day conflict, the Battle of Gaza. Hamas won the struggle for power, but in doing so, reinforced the division between it and the Palestinian Authority in the West Bank. الانقسام أو ما يسمى بالانقسام هو جاء ليؤكد شيء كان موجود. الفصل كان موجود، السياسات المختلفة كان موجود، حتى السلطة الوطنية كانت لها سياسات في الضفة الغربية غير غزة، وبالتالي عندما سيطرت حماس على قطاع غزة هي أكدت هذا الانقسام، ولكن الانقسام الجغرافي، البعد الجغرافي كان موجود دائما. العمق الثقافي، الفرق الثقافي بين غزة والضفة الغربية موجود. إلى أي مدى استطاعت السلطة الوطنية طوال فترتها أن تخفف من هذه العزلة الثقافية أو هذه الفجوة الثقافية حتى في برامج الإعلام والتلفزيون؟ لا شيء، لا شيء. وبالتالي هي سياسة مستمرة باعتقادي والجميع فقط ينفذ هذه السياسة، سواء كان عارفا، سواء كان راغبا أو مرغما، فهو ينفذ هذه السياسة. أنا باعتقادي نحن ننفذ سياسة إسرائيل مرغمين بهذه المرحلة، وأتحدث بوضوح عن سياسة حماس وفتح، كلاهما ينفذ سياسة إسرائيل ولكنه مرغما. It's a policy that's been in place long before the Hamas government took over. The ban on students traveling from Gaza to the West Bank has been in place for the last 14 years in 2000, long before these kinds of claims were made about ties to Iran. So I think there's something else going on that's beyond security. I don't need secret documents to see that since 91, when the world was expecting to have a solution of two states based on UN resolutions, Israel did everything possible to foil this solution. Everything possible. Disconnecting settlements, fragmenting the area in the West Bank, disconnecting Jerusalem from the East Jerusalem from the West Bank. These were the policies. We don't need declarations. These were the policies. These are the policies still today. So this fragmentation, actually, if you look at it from an architectural point of view, it's very similar to what Israel is doing in Israel, what Israeli authorities are doing to Palestinians in Israel. Also in Israel, Palestinians live in enclaves, disconnected enclaves. The land has been taken from most of them, so they are more and more cramped in. This is very similar to the reality of enclaves that Israel imposes on Palestinians in the West Bank. Gaza became now the biggest enclave,
but it has the most draconian restrictions on movement. Like in the West Bank, you still have some illusion of freedom of movement, but of course it's also any moment the Israelis can block you from going from one enclave or Bantustan to another. Israel has launched a series of military attacks on Gaza in recent years. It usually maintains that these are in response to Hamas checkpoint attacks or rockets launched from Gaza. Throughout 2008 and 2009, while the blockade continued with all the shortages that entails. Israeli attacks continued in 2012. In June 2014, Fatah and Hamas resolved their differences sufficiently to announce a Palestinian unity government. But because of the geographical divide, ministers have been unable physically to sit around the same table. نحن كنا نتمنى أن نلتقي برئيس الوزراء دولة رئيس الوزراء الدكتور رامي الحمد الله من اليوم الأول، ولكن للأسف لم يتم أي لقاء حتى هذه اللحظة إلا مجرد عبر الفيديو كونفرنس حقيقة. يعني أنا ما أرى حتى هذه اللحظة أنه يعني كفلسطيني أنه ما يسوق على الأرض لا يبشر بأن هناك دولة حتى على أدنى حدود الأرض وهي 67. ولا أرى هناك يعني ستكون دولة فلسطينية أو تقطيع أواصر الضفة الغربية بهذا الشكل. Israel attacked the Gaza Strip again for almost 2 months on a huge scale in July and August 2014, leaving over 2,000 Palestinians dead. Meanwhile, life in the occupied West Bank seemed to carry on almost as normal. Such is the disconnect between the two territories. ولكن الآن أصبح ينشر ويقال في الإعلام بشكل واضح حتى من بعض الأكاديميين والسياسيين في إسرائيل أن الحل هو المدن الدويلات، وهذه يجب أن تكون مفصولة ليس فقط جغرافيا وإنما حتى ثقافيا. وربما ترى المسلسل بعد 10 سنوات إذا استمرت الأمور على ما هي عليه تصبح الخليل مختلفة عن رام الله، ورام الله مختلفة عن الشمال، وبالتالي هذه الكنتونات المعزولة بهذا تتخلص من الكتل الاستيطانية، الكتل السكانية الضخمة التي تشكل خطر على المعادلة الديموغرافية وتسيطر في المقابل على الأماكن الفارغة بين هذه المناطق. انظر إلى المسافة ما بين ترمس عيا وزعترة، هي مجموعة من المستوطنات التي بدأت تنتشر في ال3 أعوام الأخيرة بشكل ملحوظ، وكأنها تشكل حاجز بين المنطقة الشمال ومنطقة الوسط. انظر إلى حاجز الكونتينر والمستوطنات التي تفصل القدس عن الشمال والوسط. هي أيضا في الوحدات الاستيطانية الأخيرة ستعزل تماما، لن يكون بإمكان التواصل الجغرافي بين المناطق الفلسطينية. هذه هي سياسة إسرائيل، هي تريد خلق هذه الحواجز الاستيطانية لتحجز الكتل السكانية الفلسطينية عن بعضها. אז במקרה הטוב, בעוד 10-15 שנה הם יוכלו לדבר על קנטונים ביהודה ושומרון. הם כל הזמן מאבדים את הסיכוי למדינה. אין שלב שהם לא מאבדים את הסיכוי למדינה, או מצמצמים את הסיכוי למדינה. הם בתהליך הזה. אני חושב שבעוד 10 שנים או 15 שנים מהיום, בשנת 2030, כשניפגש ושנינו נהיה בני 40, אז אני מניח שהדיון שלנו יהיה, תגיד איזה קנטון ואיך הקנטון של ג'נין יתחבר לקנטון של שכם, זה מה שיהיה.